venido hasta Calella para filmar el faro, que lo veis que está aquí detrás. Ahí está. Hace un poco de aire y hay alguna que otra gaviota. Intentaremos, sin correr mucho riesgo, sacar unas buenas imágenes que ahora os mostraré. Está en una situación privilegiada este faro, como todos. Claro, realmente es una situación muy bonita del mar Mediterráneo, de la costa del Maresme. El edificio tiene una exposición dentro que también, si acaso, os pondré alguna que otra imagen. Well, hello, my friend. I know you don't like when the spotlight is on you. But please, if you would, sit back, relax, and close your eyes if you need to. 'Cause I'm gonna take a moment to say what I know is true. Not everyone can change the world, but there are people who do. So thank you